Ma'am, sharing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good evening, dear students. First and Good foremost, evening. I just would like to extend my sincere word of thanks to all the DAT members for giving this opportunity to interact with you again. I think if you can remember, I had interacted with you a few days ago regarding the chapter carbonates compounds. Do you remember, guys? Yes, sir. How Yes, can sir. we forget Yes, it? sir. Yeah. Yes, so I was so happy to talk to you and I was so happy to clear all your doubts. And now it's time to discuss something about biology. And this chapter is also going to be one of the very interesting and very important chapter called heredity and evolution. So before we get into this chapter, so you must, one thing you need to understand, guys, as I always prefer children to study not for the sake of exams, you need to study for the sake of your lifetime because it will help when you get into the higher educations, especially PU ಡಿಗ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ 10th ಅಲ್ಲಿ, these are all going to be the basics. So I wish you good luck to learn the chapter called heredity and evolution. So now what are the things we're going to discuss today? So some of the topics that I would like to cover today are given here. So first, getting into the heredity concept, we'll be talking about some of the basic terms. So hereditary ಯಾವ basics terms ಗಳು ನಾವು use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is the exact meaning of those words and why they're used in the concept of heredity. So all those things we need to learn first. And then we'll be talking about some of the laws given by Mendel. Mendel has given few laws on Union laws kodidare, and what are those laws talking about, all those things we'll discuss, guys. And then another very interesting called as the rule for inheritance of the traits. So what is the main rule? So every human being, not only the human being, every organism that is living on the earth, so it should follow this rule. ಈ rule ಅನ್ನು follow ಮಾಡಲೇಬೇಕು, and they are always doing it. So ಅದೇನ್ rule ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, especially when it comes to the matter of sexual reproduction. So any organism which undergoes sexual reproduction will have to follow this rule. So what is this rule? So we'll discuss about that. And then we'll have certain some introduction to Mendel. Who is this Mendel and what he has done and why he has done few things. All those things we'll discuss, and then we'll be talking about some of the experiments conducted by this Mendel. And then finally, we'll be talking about the determination of the sex of a child, how we can determine the sex of a child. So that is, so these are some of the topics which will be covered under the concept of heredity. After that, we'll be taking into the evolution concept, wherein which we'll be talking about again the basic terms involved in evolution concepts and some of the theories. So we have two theories. In fact, one is called as the ancient theories. Ancient theories, andre, which were given long ago. So what are those ancient theories and what do they talk? And what are the modern theories? Modern theories in health aways. All those things we'll discuss under the theories of evolution concept. And then we'll be talking about the introduction to Darwin as well. So who is this Darwin and what are the tremendous things that he has done in his lifetime? So all those things we'll be discussing, guys. And then we'll be talking about the evolution and the classification of evolution, how we can classify this concept of evolution. So all those things we'll discuss. And then how we can trace the evolutionary relationship. We can just have, we can find out what is the relationship, especially the evolutionary relationship ಒಂದೆರಡು organismsಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ತರ ಆ ಒಂದು evolutionary relationship ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. So all those things we'll discuss. And then we'll be talking about the evolution of wild cabbage. Wild cabbage ಹೇಗೆ evolve ಆಯ್ತು and what are the modifications of the wild cabbage. All those things we'll discuss. And then finally we'll be talking about the evolution of humans evolution ಕೂಡ ನಾವು discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. So addition to this, I have added one more very interesting concept called as blood typing. Blood typing ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. Very rarely the question is asked regarding the blood groups ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. We'll discuss about blood group and how this blood groups going to play an important role during the variations or during the heredity concept. All those things we'll discuss, guys. So without wasting time, let's get into the concept of heredity. So first one, as I told, we'll be talking about some of the basic terms. Okay, so I'll explain the basic terms. Until and unless you know the basic terms, you won't be able to understand the concept. What I'm, of course, you have learned this. ಈ chapter ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ already. Your teachers have taught in a very effective manner. But adre, this is just a kind of revision, guys. So you can just recall the things whatever you have learned. So firstly, when we talk about the genes.
So what are genes? So we have two genes. One is GENES. The other one is JEANS. That is an entirely different genes, which you are already familiar, right? So this is a gene which will be playing an important role in case of heredity, the process of heredity. ನೋಡಿ gene ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the functional unit of heredity. ಈಗ ನೀವು you have heard in the chapter called life process ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. There you have learnt the functional unit of kidney. The functional unit of kidney is nephron ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಹೌದಾ? So why do you call nephron as the functional unit? It is mainly because without this nephron the kidney is going to be functionless. Kidney ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ the kidney is going to be functioning. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು functional unit of kidney ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ genes are called as a functional unit of heredity, which means if you want to transfer some of the characters, ಈಗ heredity ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it's a process of transferring the characters from one generation to another generation. Parents ಇಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಜೀನ್. Without the presence of genes, if a person is not having genes, he is not able to transfer the characters from parents to the offspring. So hangaki genes are called as the functional unit of heredity. So genes are called as functional unit of heredity. And what is meant by heredity? And what is the role of the gene? Gene ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. So every gene controls one or several particular character features in living organisms. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು genes ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದೊಂದು particular characters are being given. ಕೆಲವು genes ಗಳು they are responsible only in terms of sexual characters. ಕೆಲವು genes they are responsible to give the somatic characters. Somatic characters ಅಂದ್ರೆ other body characters. So like this ಒಂದೊಂದು genes ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು responsibilities ಇರ್ತದೆ, and they play an important role. And what is this heredity? As I told, heredity is a process by which features of an organism are passed on from one generation to the another generations. ಒಬ್ಬರು ಜನರೇಷನ್ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ್ದೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೇರ್, ಈ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾದರ್, ಇವರು ಸೇಮ್ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಮೂಗು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ತರ ಇದೆ, ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ ತಾತನ ತರ ಇದೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ so all these things are possible. Okay, so then we are getting into the next concept called as a traits. So what is meant by traits? Traits are the characteristic features of an organism manifested in a physical form that is visible or in a physiological aspect of the organism. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಐ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೇಟ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೇಟ್, ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. A trait is nothing but a contrasting character. Contrasting character, and let us say, for example, a person is so fair, the skin color is so fair, white color ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೇಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ next one, the dominant trait and the recessive trait. Dominant trait ಅಂದ್ರೆ it's a trait which expresses itself. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. And what is meant by recessive trait? It is a trait
which is not going to express itself. ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Rather than expressing itself, it is going to allow the dominant trait to express. Dominant trait ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. So that is what we call as the recessive traits. So ಇದು recessive traits ಅಂದ್ರೆ it is a trait ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Suppose what is a recessive character ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you start with a character. It is a character which is not being expressed. Express ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ recessive character ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The character which is being expressed, it is called as the dominant character. So these are some of the basic terms, and then we are getting into the next one: acquired characters and inherited characters. So as you know that acquired, and the name itself indicates, acquired characters are the characters which are acquired during lifetime. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರುವಾಗ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅವನು ಬೆಳೀತಾ ಬರುವಾಗ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ಹಿ ಗೇನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಇಫ್ ಯು ಅಕ್ವೈರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವನ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we can take the example of a bodybuilder. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ the body will be so small, the baby's body is so small. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲೀನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೀನ್. ಬಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಈಗ ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ, he will join to the gym. ಅವ್ನು ಜಿಮ್ ಸೇರ್ತಾನೆ, he'll go for lot of exercises, lot of hard works, and he does ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, he gains a body, heavy body builder. Now he has become a bodybuilder. So how it's possible? Both the father and mother, they are not bodybuilders, but the child is a bodybuilder. How it is possible? It is because he has acquired this character. The body feature or the body nature has been acquired by this one particular person. So that is acquired character. Or you can also take the example of any child. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, and he's studying whole night, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಓದಿ ಓದಿ, and one fine day he's gonna be an IAS officer. ಅವನು ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ you guys, you're 10th standard now, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಓದಿ, you are going to be the toppers, state toppers. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ you are the topper ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಾ. So do you think that your child is also going to be the topper? No ways, because that is an acquired character. Acquired is gained by an individual during lifetime. And then how inherited? It is exactly to the opposite of acquired character. Inherited, the name itself indicates, these are the characters that are inherited from the parents ಇಂದ ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇನೆ, ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ or through the genes or through the chromosomes, some of the characters are being introduced, some of the characters are being passed on to the next generation. So those characters are called as inherited characters. See, let us say for example, ಈಗ ಮದರ್ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಐಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಐಸ್. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಐಸ್ ಬಂತು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಐ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as inherited characters. What are these chromosomes? Chromosomes are the long thread-like structures present in the nucleus of a cell, which contain hereditary information of the cell in the form of genes. Notri, these chromosomes, ಇವು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಸೆಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಆ ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 23 pairs ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. 23 ಪೇರ್. ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 23 pairs, which means there are about 46 chromosomes in
every human being. So let us say ಈಗ 46 chromosomes ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 23 pairs ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. The first 22 pairs of chromosomes are called as autosomes. ಅವನ್ನ autosomes ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And the last 23rd pair of the chromosome, 23rd pair last ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ chromosomes, they are called as the allosomes. ಅವನ್ನ allosomes ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. First 22 pairs are called as autosomes, and the last pair, 23rd pair chromosome, is called as the allosome. And the next one, see what is meant by this autosome and allosome. Autosomes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this first 22 pairs of chromosomes are called autosomes. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ they are mainly responsible for the ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ, ತಲೆ, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಈ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ autosome. They are mainly responsible for the characteristic features of the body. Somatic chromosomes ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. 23rd pair allosome ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, they are also called as the sex chromosomes. They are also called as sex chromosomes. ಯಾಕೆ they are called as sex chromosomes? Because they are mainly responsible for the sexual discrimination. ಅಂದ್ರೆ sex of a child is determined by these chromosomes. So ಈ ಒಂದು allosomes ಅಥವಾ sex chromosomes ಏನಿದೆ, they are going to decide the sex of a child, and that is why they are called as sex chromosomes. That is a 23rd pair, and usually sex chromosomes are represented as XX and XY. So that will come to that point later when we discuss about the sexual determination of a child. Next one is about the DNA. What is this DNA? So as you know that DNA, RNA, they are all the nucleic acids present in every organisms, right? So DNA is a chemical in the chromosome which carries the traits in a coded form. ಅದು code, different codes ಇದೆ. ಆ codes ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇನ್ coding sequence, what are non-coding sequence, all those things you will learn when you get into PU, guys. Next one, the contrasting characters. So this is already I have explained. Contrasting ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. If it is a tall, then the dwarf is going to be the contrasting. If it is a white color, then the violet is going to be the contrasting. If it is round shape, then the wrinkled shape is going to be the contrasting character. If it is a green colored seed, and then yellow is going to be the contrasting. So like they are called as the contrasting characters. So hope I'm clear. So these are some of the basic terms. ಈ terms ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, and if you are aware of all these terms, and then we can easily understand the concept. So then we'll get into genotype. What is a genotype? Genotype, it is a genetic makeup of an individual. Genetic makeup of an individual, which means ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬರೆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವನ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The representation of genes is called as genotype. The ratio which represents the genes are called as a genotypic ratio. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ phenotypic ratio ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ phenotype ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Phenotype is nothing but the representation of the general appearance, general characters. ಇಲ್ಲಿ genes ಗಳು ಬರಲ್ಲ, characters ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. They are called as phenotypic ratio. That is a different story. And then getting into alleles. What are alleles? Alleles are nothing but the alternative forms of genes. Genes ಗಳು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, the same works are being performed by the alleles. Alleles ಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. So usually ಈಗ genes ಕೆಲಸ ಏನು, they are mainly responsible for carrying or the transferring information from parents to the offspring. Parents ಇಂದ offsprings ಗೆ information ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ genes. But the same way genes ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, the same ಕೆಲಸ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, alleles. So it is also mainly responsible for the transfer of the characters from parents to the offsprings. But what is the difference? Genes and alleles are almost the same. Then, but ಆದ್ರೆ in case of human beings ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು genes ಅಂತ term use ಮಾಡ್ತೀವಿ more often. And if you take the example of any plants ಗಳ ಕೇಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, we usually use the term called alleles. Alleles ಅಂತ ನಾವು plants ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, and genes ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು animals ಗಳಿಗೆ, humans ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But both of them are going to be the same. Then dominant allele and recessive allele, which we already discussed. The allele which expresses itself is called dominant allele. The allele which is not responsible for expressing itself is called as recessive allele. And usually dominant alleles ಗಳನ್ನ ನಾವು capital letter ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೇವೆ. So usually the dominant alleles are always represented with the caps letter, and recessive alleles are always represented with the small letters.
Then getting into homozygous and heterozygous. Homozygous, homo refers to the same, homozygous. It is a condition where now ಯಾವುದೇ ಒಂದು traits ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ any trait it is always expressed with the two alleles. ಎರಡೆರಡು alleles ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ let us say for example I have a trait of a tallness. ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟೂ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟಿ. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ capsti or small t if they are same type then it is said to be homozygous. If they are going to be the different types ಒಂದು capsti ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು small t ತಗೊಂಡ್ರೆ then it is said to be the heterozygous. So hope it is clear. So that's about homozygous and heterozygous. So I think that's about some of the basic terms. So basic terms we are finished with that. Then next we are getting into the Mendel's work. And who is this Mendel? Gregor John Mendel. He's known as the father of genetics. And what is this genetics? Genetics andre you know what is the meaning of genetics? Genetics is nothing but it is a branch of biology which deals with the study of genes. Genes ಮತ್ತೆ heredity ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು branch of biology is called as the genetics. And this man by name Gregor John Mendel is known as the father of genetics because he was the first one to introduce these terms called heredity, genes, and all those things were first introduced by this great man. So it is called, he is called as the father of genetics. It actually Yar you know he was a monk. In fact he was a monk. You know who is a monk? Monk is a person who has left everything and who is living in a monastery. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾನಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. He is a very spiritual man. He was a monk in fact. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ದ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಂಕ್ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಗಾರ್ಡನ್. ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ he will get into the experiment. ಅವನೊಂದು experiment ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ he will select the pea plant. Now the question arises, why did this man choose the pea plant for his experiment? What are the reasons? What are the reasons for the choosing pea plant for his experiment? So mainly nodi the pea plant it is scientifically the scientific name of pea plant is called as a Pisum sativum, right? So which is already familiar to you. Pisum sativum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's a scientific name. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಅವ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಗ ನಡೀತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 6 months ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ ವಿತ್ ಇನ್ 6 months. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್. ಎರಡು ಸಲ ನನಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗ್ರೋ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದು ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸನ್ಶೈನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗ್ರೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಎನಿವೇರ್ ದಿಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ದಟ್ these pea plants they were having more number of traits ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ lot of traits were there. The traits were more in number. Traits ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, which was very helpful for his experiment. And then another very interesting point is that this pea plant has got the capacity to undergo both self pollination as well as the cross pollination. Self pollination ಮತ್ತೆ cross pollination ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, he has chosen pea plant for his experiment. So next one, there are few laws given by Mendel. So what are the laws given by Mendel? So Mendel yav laws ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So there are mainly 3 laws given by Mendel. So first one is called as the law of dominance, and the second one is called as the law of segregation,
And the third one is called as the law of independent assortment. So these are the three laws. I repeat. First one, law of dominance, and the second one, law of segregation, and the third one, law of independent assortment. So in health today, let us see one by one. The law of dominance. So the name itself indicates the law of dominance ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ only that has got the capacity to express itself. Only the dominant character will have the capacity to express itself, not the recessive one. ರಿಸೆಸಿವ್ ಒನ್ಗೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರಿಸೆಸಿವ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ allele or dominant trait has got the capacity to express itself. So this is called as the law of dominance. So the law of dominance states when we have two characters, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ alleles ಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ traits ಇದ್ರೆ only the dominant. For example, for example, uh, can you? Oh, sorry, children. Just a second. It's a technical issue. I'll just share the content again. Just wait for a second, guys. Yes. Can you hear me now, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You Sir. are audible. Okay, Yeah, fine. you Yes, thank you. So first one, I hope it is clear. Law of dominance states that only the dominant character will express itself and the recessive character will not be able to express itself. And the second law, law of segregation. Segregation in health. And sorry, I just wanted to give an example, law of dominance. Nodi, ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು trait ಇದೆ. Let us say, for example, I have a trait as caps T and small t. Caps T ಮತ್ತೆ small t ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ caps T is a dominant allele and the small t is a recessive allele. So among these two, the dominant one is going to represent itself, or the dominant one has got the capacity to express itself. Tallness ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬರೀ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸೇ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ law of segregation. So law of segregation in ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it states that the traits get segregated completely during the formation of gametes. ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ let me just share the next slide. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so here caps T is a tall pure plant, right? So next pure dwarf plant ಬಂದು small t ಇದೆ. So this is an example of monohybrid cross. So ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ caps T ಅಂತ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ caps T ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡಿದೆ, ಟುಗೆದರ್ ಎರಡು caps T ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ನೋಡಿ caps T ಇದ್ದದ್ದು ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ caps T ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್, ದೇ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಟುಗೆದರ್. ಅದು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುವಾಗ ದೇ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ law, called as law of segregation. So at the time of gamete formation, the alleles are going to be segregating with each other. ಎರಡು ಕೂಡ segregate ಆಗ್ತದೆ. So this is law of segregation. And the third one, law of independent assortment. So independent assortment in ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it is not dependent on any of the factors.
See, the law of independent assortment states that the traits can segregate independently of different characters during the gamete formation. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ರೈಟ್ ಟಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೇ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟಿನೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ law of independent assortment. It is not dependent on anything. So ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. So these are the three laws of Mendel. First one, the law of dominance. Second one, law of segregation. And the third one, the law of independent assortment. Law of dominance ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, only the dominant character ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, recessive will not express. Law of segregation ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನಾ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಯಾವ ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. So that's about Mendel's laws. Next, we have the monohybrid cross, which is very familiar experiment. This was the experiment conducted by this Mendel. So, even in Madane, monohybrid cross, the name itself indicates mono. Mono refers to single. Mono andre single anta. Hybrid. What is the meaning of hybrid? You must know the meaning of hybrid, guys. ಈಗ ನೋಡಿ, hybrid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a product obtained when we cross the contrasting characters. ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಐ ಗಿವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೌ, ತುಂಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇರುವಂತ ಹಸು ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. And if you go to the abroad western countries ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ we will find the cows with the pure white color ಇರುವಂತ cows ಇರ್ತದೆ. And ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, they have imported ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಸು ಇದ್ದುದನ್ನ ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ they are going to have sex, ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೌ ಈಸ್ ಗೋಣ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದ ವೈಟ್ ಕೌ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದೆರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಸು, ಅದನ್ನ HF ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ HF ಹಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ HF ಹಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹಸು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained when we cross two contrasting characters. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಸು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಸು ಎರಡೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಲ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒಂದು ರಿಸೆಸಿವ್, ಒಂದು ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಅದನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Crossing is a process where they produce the young ones. So what is monohybrid cross? It is a cross in which hybrid plant is obtained. It is a cross in which hybrid plant is obtained. ಯಾವಾಗ hybrid plant ಬರ್ತಾ ಇದೆ, when we cross two plants. But ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, they should differ in only one character. ಆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ they should have only one trait, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ we call it as a monohybrid cross. It is a cross in which the hybrid plant is obtained by crossing two plants which differ in one character. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್? ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ obtaining ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು obtain ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವಾಗ the two plants which differ in two characters are crossed.
two plants which differ in two characters. ಎರಡು characters ಗಳು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ದ monohybrid cross. Okay, so here as you know example ಯಾವ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು tall pea plants that is represented as caps T and caps T. Okay, that is tall pea plant. And the other one is called as a dwarf pea plant, so which is represented as small t and small t. ಇಲ್ಲಿ dominant alleles ಗಳನ್ನ we use the capital letters to represent, and the recessive ones we use the small letters. ಈಗ caps T is going to be crossed with a small t. Let us see what happens. ನೋಡಿ caps T is crossed with a small t and small t. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ caps T ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನನಗೆ caps T and small t ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as F1 ಜನರೇಷನ್. F1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is called as the first familial generation. That is the full form of F1, first familial generation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ. F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ F2 ಜನರೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ caps T ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ caps T ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ caps T ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲ್ನೆಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಈಗ caps T ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ದ ಲಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಯಾವ ಲಾ? ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. The law of dominance ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? only the dominant will express when two alleles are together. contrasting alleles ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ only the dominant is going to express itself, the recessive will not express. ಅಲ್ಲಿಗೆ caps T is going to express itself. ಹಾಗಾಗಿ all the plants whatever he got in F1 generation are going to be the tall plants. What is the ratio or what is the possibility of getting tall plants in F1 generation in case of monohybrid plants or monohybrid experiment or monohybrid cross of Mendel's experiment ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to mention all of them are going to be tall plants. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 100% ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಟಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು caps T that is homozygous tall, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು caps T small t which is going to be the heterozygous tall ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಟೆರೋ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So caps T and small t, when these two are self-crossed by using a checkerboard or Punnett square board, you can directly calculate ಅದು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನನಗೆ 4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು caps T, ಇನ್ನೊಂದು caps T small t, ಇನ್ನೊಂದು caps T small t, and the other one small t. ಇದರ 4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. Out of these 4 plants, I have 3 tall plants. ನೋಡಿ caps T, it is a tall. caps T small t ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. And the third one is also caps T small t, that is also going to be tall, and small t which is a recessive one. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ 3 ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ 3:1. ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. 3:1, 3 tall and 1 dwarf. This is phenotypic ratio. How about the genotypic ratio? Genotypic ratio ಏನಿರ್ತದೆ? genotypic ratio ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you have to use only the genes ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಇದೆ, caps T ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ caps T small t 2 ಸಲ ಇದೆ. ಸೊ 1:2. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ homozygous dwarf small t 1 ಸಲ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1:2:1, where 1 is homozygous tall and 2 is heterozygous tall, and the last one is a homozygous dwarf. So this is called as the genotypic ratio. This is in case of a monohybrid cross. So hope you're clear with the monohybrid cross. Idralli nimge very importantly you need to remember the ratios. The phenotypic ratio is going to be 3:1, 3 tall, 1 dwarf. Genotypic ratio is going to be 1:2:1, where 1 is caps T, 2 is caps T small t, and 1 is small t. So that's about the monohybrid cross. The second one we are going to talk about the dihybrid cross. The name itself indicates here the crossing takes place between the two plants which differ in 2 characters. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ we call it as a dihybrid cross. So here also is going to take
take the example. ಯಾವ traits ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So he has taken the traits as this. So you can have a look at this, guys. So first one, round shape and green color. ಇಲ್ಲಿ shape ಮತ್ತೆ color of the seed they are taken as contrasting characters. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು shape of the seed, ಇನ್ನೊಂದು color of the seed. ಅಲ್ಲಿಗೆ shape ಮತ್ತೆ color ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So one is round and green, the other one is wrinkled and yellow. Round is represented as capsar and capsar. Yellow ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು actually. Yellow caps r, small r, caps y, small y. ಇದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ caps r is a dominant, round ಬರ್ತದೆ. Caps y is a dominant, yellow ಬರ್ತದೆ. So in F1 generation, all the plants, whatever I have obtained in F1 generation of dihybrid cross will be of round and yellow seeds. Round yellowನೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ round yellowನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? It is also again because of the law of dominance. Law of dominance ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ dominant character ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ನೋ ದ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ 9:3:3:1. What is 9? What is 3? What is 3? What is 1? So that you must be knowing, guys. So this is the Punnett square board of a dihybrid cross. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು again the ratio into 9:3:3:1. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ತರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 marks 5 marks ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ MCQs. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಫ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲರ್ನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ 9:3:3:1. ಸೊ 9 ಏನು 3 ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. 9 ಬಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, and what is 3? wrinkled and green, and wrinkled and yellow, and wrinkled and green. So ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So that's about dihybrid cross. And the last concept in case of heredity, it is all about the sex determination. How do we determine the sex of a child? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, there are about 23 pairs of chromosomes, right? So out of 23 pairs, the first 22 pairs are called as autosomes, which are also called as the somatic chromosomes. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ chromosomes, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ they are responsible. But the last one is the 23rd pair is called as the sex chromosome, or they are called as allosomes. And now ಅದು one pair, ಅದು 23rd pair ಅದು. So usually in case of male ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the chromosomes are named as X and Y. In case of male it is named as X and Y, but in case of females it is named as X and X. So male ಅಲ್ಲಿ XY and female ಅಲ್ಲಿ XX. So what happens? ನಿಮ್ಗೆ there is another chapter called as reproduction. So how do organisms reproduce? ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? So how the reproduction process takes place due to the with the help of the hormones, testosterone hormones ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ sperms release ಆಗ್ತದೆ, and the sperms produce ಆಗಿರೋದು through the intercourse, it is released into the vagina and it travels, and the ovum is going to be releasing the egg release ಆಗ್ತದೆ, and the egg is going to be present in the fallopian tube, ಬಂದು wait ಮಾಡ್ತದೆ, and the egg is going to be fertilized by fusing with the sperm ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ egg matured ಆಗಿ ಅದು implantation process ಆಗ್ತದೆ, ಅದು development ಆಗ್ತದೆ. All those things you have learned, right? But ಇಲ್ಲಿ the sperm, when it is going to fuse with the egg, sperm ಹೋಗಿ egg ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ these sperms will carry these chromosomes called as sex chromosomes. ಆ ಒಂದು sperms ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ chromosomes ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ X and Y. X and Y ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ X chromosome is released from the male ಇಂದ X chromosome ಹೋಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ, now what is going to happen? So look at the flow chart, guys. So male sperm has got either X or Y, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ only X chromosome ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ in case of female.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಮೇಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೇಲ್ is going to be the Y chromosome contain ಆದ್ರೆ ಈ sperm ಅಲ್ಲಿ, then X is in case of females, X and Y they are combined to give XY. So XY formation ಆದಾಗ then it is said to be the male child. So ಇಲ್ಲಿ male child and female child, getting male getting female, it is a matter of chance. It is a matter of chance. ಯಾಕೆ ಅಥವಾ it is a matter of luck. It is a matter of, it is not depended on it is exactly like it's a matter of 50-50 percentage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ 50-50? It is because if X is released, X and X female, if Y is released, X and Y is going to be the male. So it is not under the control of humans, it is by the nature. So ಹಾಗಾಗಿ it is a matter of chance to get whether a boy child or a girl child. It is a matter of chance. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, very importantly, there is a rule for inheritance ಅಂತ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. There is a rule for inheritance. So what is this rule ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, there are about 23 pairs of chromosomes ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. out of 23 pairs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are about 46 chromosomes. ಈಗ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ 46 chromosomes ಇದೆ and ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 46 chromosomes ಇದೆ. when they reproduce sexually, when they reproduce and they get the child, young one, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ this child should get the chromosomes exactly in equal number ಅಂದ್ರೆ father in the 23 chromosomes, mother in the 23 chromosomes, because father had 46 chromosomes, mother had 46 chromosomes. ibru kuda equal share ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಶುಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ this rule has been followed. ಈ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ and these nucleus will contain chromosomes and these chromosomes ಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ DNA ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ that's about sex determination in case of child. So hope I'm clear, guys. So with this we have finished the concept of a heredity concept. ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೆಲ್ಲ we have discussed, guys. Next we are getting into the concept of evolution. So evolution concept ಬಂದ್ರೆ again some of the basic terms. ಏನೇನ್ basic terms ಇದೆ that let us discuss. genetic variation. ಏನು genetic variation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ one organism to another organisms ಗಳು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ there will be lot of differences. ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವನ್ನೇ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So the difference in the DNA sequences among every organism leading to the diverse gene pool. Gene pool ಅಂದ್ರೆ it is a group of genes ಗಳ ಒಂದು together the sum of genes ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ gene pool ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ gene pool ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. The DNA sequence is going to be vary from person to person. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ DNA sequence ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ DNA sequence ಗಳು ವೇರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ genes, due to the changes happening in the genes ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ it is a phenomenon wherein which sudden fall back ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜಸ್, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
And what is population? Population ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So it's a population is a community where group of animals or plants are living together. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ they survive. So that is called as a population. That community is called as a population. Evolution ಅಂದ್ರೆ it is a tangible change in the heritable characters of population over several generations. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. It is not happening within a fraction of second. It is happening due to the heritable changes in the heritable characters over several generation. One population to another population, characters ಗಳು ಹೊಸ characters ಗಳು change ಆಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತವೆ, ಹೊಸ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರಾಚುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೆರಿಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಐ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 23 pairs of chromosomes, ಅಂದ್ರೆ 46 chromosomes ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದ್ದದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪೇರ್ ಗಳಿದ್ದದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉಳ್ಕೊತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ COVID-19 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. Next, we are getting into the interesting concept called as origin of species. So origin of species, and it is actually name of a book that was written by Charles Darwin. So this Charles Darwin, he was a first one to talk about the concept of evolution. Evolutions ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ, ತುಂಬಾ ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And he has explained all of his theories in a book called as a origin of species, or the origin of species ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಡಾರ್ವಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಲಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. he is called as Lamarck. The theory which is given by Lamarck is called as Lamarckism. ಅದನ್ನ Lamarckism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the theory that is given by Darwin, it is called as Darwinism. ಇದನ್ನ Darwinism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And Lamarck ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ Lamarckism ಅಲ್ಲಿ. It is like a theory of use and disuse, and theory of ಏನು ಸುಮಾರು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ theory of use and disuse ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ವೆಲ್. ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as theory of use and disuse. The best example you have heard about the story of ಜಿರಾಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಕತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕತ್ತು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೀತದೆ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಯೂಸ್, ದ ಮೋರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ವೆಲ್. ಈ ಸ್ನೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ನೇಕ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲುಗಳು ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಕ್ ಗಿಲ್ಲ? ಈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4 ಕಾಲುಗಳಿತ್ತು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ದೀಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಬ್ಸ್. ಆ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ದೇ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬರೋಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗಳು, ವಿ ಆರ್ evolved from monkeys ಗಳಿಗೆ ಟೇಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಟೇಲ್. ಈವನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೇಲ್. ನಾವು ಕೂಡ ಟೇಲ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ nowadays we don't find any tail in humans. ಯಾಕೆ? because we are not using that organ. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ದ ಮೋರ್ ವಿ ಥಿಂಕ್, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Lamarck, which is called as Lamarckism. Okay, that's a different story. ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ when you come to PU. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನನಗೆ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಥಿಯರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ as the survival of the fittest, struggle for
ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ he has filled some of the bees, ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಳಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ he has filled a poisonous gas. ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಹುಳಗಳು ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇಂದ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಬೀಕರ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅವು ಬದುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಲೈವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕು, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ವೀಕ್ ಇರ್ತದೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೂ ಇದೇ ಥಿಯರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದವರು ದೇ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್. ಈ ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಐಸಿಯುಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಆರ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ the immune system is so strong. So this theory is called as the survival of the fittest and the struggle for existence. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ that you will learn when you come to PU. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ theory called as the theory of natural selection. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ this theory of natural selection? It is a very important theory called as theory of natural selection. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಯರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. theory of natural selection, the other one is called as the theory of artificial selection. So natural selection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, the nature is going to select the survival of the organism. ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ the nature is going to fix, the nature is going to decide. So this is called as the natural selection. ಇನ್ನೊಂದು artificial selection ಅಂದ್ರೆ the humans, they are going to make some modifications. humans ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ, ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತವ್ರೋ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವನು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್. 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಷ್, ಒಂದು ಬುಷ್ ಇದೆ. ಆ ಬುಷ್ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೀ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದ ಕ್ರಾಸ್, ಈಗ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರೆಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ತಿಂದು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಲ್ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್? ಈಗ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್
ಬಂದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಟ್, ಅದು ಫುಟ್ ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಫುಟ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತು, ಆಲ್ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ವೈವ್, ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್? ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ blue beetles should survive and the red ones have to be vanished. So this is also an example for the natural selection. This is the second possibilities. But look at the difference, guys. First possibility ಗೂ second possibility ಗೂ difference ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಜುವಲಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಡೇ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ತುಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಸತ್ ಹೋಗಿದಾವೆ. ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ದೇ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್. ಯಾವುದೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ ಹೋಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್. ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದಾವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರೀಗೇನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ an example for the natural selection. ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, it is all controlled by the nature. So this is also an example for the natural selection. So these are the three possible cases wherein which you can observe the concept of natural selection. Hope I'm clear, guys. Next we are getting into the difference between the traits. So traits ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು acquired traits and the other one is inherited traits. So what are acquired traits and what are inherited traits? So ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ acquired characters and inherited characters ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. The characters that are gained after the birth, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ during the lifetime ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು obtain ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ acquired characters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದಾವೋ, ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವನ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ there are few differences. So these are the traits which are developed in an individual due to special condition. ಅಂದ್ರೆ after the birth ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So inherited traits ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ these are the traits which are passed from one generation to the next generation. That means from parents to the offsprings they have been passed on. Then the second difference, they cannot be transferred to the progeny. It is highly acquired, cannot be transferred. Acquired na transfer ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. And inherited traits, how can they be? They get transferred to the progeny during the process of reproduction ಆಗುವಾಗ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. And third difference, they cannot direct evolution ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. acquired traits ಗಳಲ್ಲಿ. And inherited traits ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ evolution is possible in fact, but it is ಸ್ವಲ್ಪ problem ಇದೆ, something is wrong. They cannot direct evolution and they cannot direct evolution. Here it is possible. Inheritedly evolution is possible. One generation to next generation characters ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ evolution ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ inherited traits ಗಳಲ್ಲಿ.
So that's about the difference between traits. Then we are getting into the last concept, that's about the formation of the fossils. So fossils ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So you know what are fossils? Fossils are nothing but the dead and decaying organic matters. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ಏನೇನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ? ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೈ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಡ್, ಒಂದು ಮಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಊತಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಬರ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಗಳು ತಿಂದು ತಿಂದು ಅದನ್ನ ಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೋತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು we call it as a fossils. So now very importantly, how to detect or how to estimate the age of the fossil. So fossils ಗಳ age ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, we have two methods. ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಸತ್ತು ಈಗ 1 or 2 days ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿದ್ರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಸತ್ತು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳು, 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಮೋರ್ ಡೀಪರ್, ಇನ್ನು ನೀವು ಆಳ ತೆಗೆದು ಕೊನೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಏಜ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾಸಿಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಅರ್ತ್ ನ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಫಾಸಿಲ್. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಸತ್ತಿರುವಂತ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. Second one is a very familiar method, that is a carbon dating method. So carbon dating method andre by using the isotope C14, carbon 14 anta isotope ide. You know what are isotopes? Chemistry alli odirtira. Isotopes are nothing but the same atomic number but different mass number. Atomic number same ide but mass number different idre adana isotopes anta karitivi. We have different isotopes in case of carbon alli C13 isotope, C14 isotope, C15, like this we have different isotopes. Adralli C14 carbon dating ge ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ isotope C14. ಆ ಒಂದು ಐಸೋಟೋಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆದು ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಡ್ಯುಯಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, homo refers to the same. Homologous refers to the structure, similar structure, same structure irbeku, but the function should be different. Same structure but different function, then it is said to be homologous organs. But different structure but they perform same function, then they are said to be analogous anta kariteve. So what are homologous organs and what are analogous organs? It's a very important question. Homologous organs are those which have similar structure but they perform different functions. Analogous organs are having the similar function but they are having different structure ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅನಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. If you take the example, if you can take the example, the four limbs of a human and the four limbs of the dog. ಫೋರ್ ಲಿಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಲಿಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟು ದ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಾಗ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ಅದೇ ತರ ಅನಲಾಗಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ
we have the example of bat wing and the bird wing. Nodi, the illi structures, the like almost a function is the same. Function same ide. Iga bat wing is also used for flying and the bird wing is also used for flying, but the structure is going to be entirely different. You can look at the structure of the bat. Bat structure thick ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು it is extended throughout the body. Body complete ಆಗಿ extend ಆಗಿರ್ತದೆ, but ಅದೇ birds ಗೆ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. So and birds ಗಳ wings ಬಂದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್, because they are filled with air. The bird wings are filled with air. But ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ bat wings ಗೆ ಬಂದ್ರೆ it is having certain weight, so structure is going to be different, but the function is going to be the same. Such organs are called as analogous organs. And finally, we are getting to the last one. It is about the artificial selection. That too, especially in case of evolution of cabbage, evolution of wild cabbage. So, ಈ wild cabbage ಹೇಗೆ evolve ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So, it is nothing but ಈ evolution of wild cabbage ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is nothing but it is just the modifications. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ artificial selection ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is all done by humans. Humans ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗಳು ತಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅದೊಂದೇ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ರಾಬಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲ್ ರಾಬಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ರಾಬಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ರಾಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ, ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಲ್ ರಾಬಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಖಾಲೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಖಾಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಬರೀ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಖಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಖಾಲೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲ್ರಾಬಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ರಾಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ದೇರ್. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ, that cauliflower is nothing but the cluster of flowers. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟುಗೆದರ್ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ ಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್. ಅದನ್ನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೋಕೊಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಫ್ಲವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್. ಆ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾ ಹೋದಂತ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಕಾಲ್ ರಾಬಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಖಾಲೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ leaves are being modified into khale. ಮತ್ತೆ cauliflower ಇದೆ. So this cauliflower is a modification of the cluster of flowers ಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ cauliflower ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಾಕೊಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ನನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಕೊಲಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ ನ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ artificial selection. So artificial selection again, you can take this example. And the last one, it's about the human evolution ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾವು ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಹೋಮಿನಿಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್
Hominidae is a different class. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. But what is the scientific name of humans? This is known as the Homo sapiens. Homo sapiens is a scientific name of humans. And from where are we from evolved? ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು evolve ಆಗಿದ್ದೇವೆ? We have been evolved from the monkeys ಇಂದ evolve ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And apes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Usually they are called as apes. We are all evolved from apes. And where did we first ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ we are human evolution traces were taken from Africa. South Africaದಿಂದ first the human was found in Africa ಅಂತ. It is all a belief ಅಷ್ಟೇ. We don't know how true it is. So ನಿಮ್ಗೆ some of the basic terms related to the human evolution ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ that is enough. Then we are come to the last concept. With this we're going to wind up because we are running shortage of time. ಹಾಗಾಗಿ I'm going bit faster. So human blood groups ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ there are about A blood group and B blood group ಮತ್ತೆ AB blood group ಮತ್ತೆ O blood group. 4 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ 4 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we always represent blood groups in the following ways. 2 ways. ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗೋಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟೆರೋಸೈಗೋಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇದೆ. ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ IA and IA. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ IA and IA. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. IA 2 ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ IA. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ homozygous condition of blood group A. What about blood group A ದು heterozygous condition? That is IA and IO. IA and IO. Actually ಅದನ್ನ O blood group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? That is not a O blood group actually. There is no term called O blood group. ಅದು zero blood group. It has no antigen and no antibody. So is zero blood group ಅದು actually. But ಆದ್ರೆ zero ಅಷ್ಟು appropriate ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ O blood group ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ and we use it as O blood group. So ಇಲ್ಲಿ heterozygous ನೋಡಿದಾಗ IA and I0 ಅಂತ represent I0 ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is also going to be A blood group but ಆದ್ರೆ in a heterozygous condition. ಅದೇ ತರ B blood group can be represented in homozygous as IB and IB. It is homozygous. Heterozygous ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ IB and I0. So this is also B blood group but ಆದ್ರೆ in a heterozygous condition. ಅದೇ ತರ AB blood group ತಗೊಂಡ್ರೆ IA and IB. This is homozygous. Heterozygous ಕೂಡ the same IA and IB. That is going to be the same. But blood group O ತಗೊಂಡ್ರೆ IO or IO. That is also same. Homozygous, heterozygous ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಸೀರಮ್ಗಳು ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು, RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು PU ಗೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು MCQ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. Okay, so with this we're gonna conclude the revision of the entire chapter human evolution, heredity and evolution guys. So now we'll get into some of the examples, possible questions, example ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ possible questions. After that I'll give time for your doubt clarification guys. So first question, let me see how many of you will be able to answer this question. The process where option B, heredity. transmitted heredity. Yes, very good. Andre one generation to next generation it is transferred through heredity. Very good. Okay, the next question, homologous organs are the organs that have, what is the option? ABCD. Just read out and tell me what is the answer. Different function, Same function but with a different structure. Very good. So just check it out. Homologous organ, same function but different structure. function, same structure. Please check it again. Yes. Please don't get Option D, confused. different function, same Structure but different function. Same structure but very good. different function. Sir, there is no such options. Hey, come on yaar. Option D is there. Option D is there, please. Yes sir. Option D. We'll check option D. Different function but same structure. Please don't make it don't confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, I'm not sure. Please make it clear. Homologous, they are having same structure but different function. So option D is the correct one. Next one, from the below select the character that is acquired and not inherited. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ acquired ಆಗಿದೆ? Option C, sir, size of the body. Size, ಯಾಕೆ? Because color of the eye is, it can be inherited from the It cannot parents. be transmitted through heredity. Yes,
Yes, color of the skin also can be Skin transmitted. and hair but can size be of the body- transmitted through heredity. Yes. Genes. Yes, thank you. Next one, the cross between the tall plant caps T, and the short pea plant small t inherited in a progeny that were all tall plants because Tallness is a dominant Tallness character. is dominant character. Yes, tallness is a Option A. dominant character. So how do you know that the tallness is a dominant character? It is from the law. There is a law called as, what is that law called as? Dominance. Law of Law of dominance. Dominant. Who gave this law? Who gave this law? Was it given by Mendel or is it given by Darwin? It's given by Mendel. Mendel. That's it. Mendel. Very good. Yes, very good. Next one. If a round green seeded pea plants, caps or, and small y, is crossed with a wrinkled yellow seeded plant, smaller, and caps y, the producing Option A, round and yellow. round and yellow. Yes, very good. sir. So option A, round and yellow, because you're getting They are all of the the dominant dominant characters matra. They are the dominant characters. Okay, very good. Dominant characters ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. there is one more experiment which was conducted by the same Mendel ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಾವು he has taken the experiment in with the help of a plant called as 4 o'clock plant. 4 o'clock plant ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದಿರಾ ಇದು? have you heard about 4 o'clock plant? No, sir. No, it is just for information, guys. It is not in the syllabus. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಮಿರಾಬಿಲಸ್ ಜಲಾಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅವ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್. ಈಗ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ F1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು? ರೆಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು? ರೆಡ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಡ್ ಬರಲ್ಲ, ವೈಟು ಬರಲ್ಲ, he will get pink ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ PUC ಬಂದಾಗ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ರೆಡ್, ಈ ಕಡೆ ವೈಟ್, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 4 o'clock plant. ಅದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, 4 o'clock plant. Okay, so next one, select the correct statement. Can you select the correct statement here? Correct statement ಯಾವುದು? ಇದರಲ್ಲಿ four options ಇದೆ. Among 4 options, 3 are wrong. Okay, only one is correct. You have to find out which is the correct one. Just read out. I'll give you a few seconds. You can just find out the answer. Sir, option D, sir. Wings of birds and wings of bat are homologous. Okay. Do you think that wings of birds and wings of bats are homologous? Let me just just a second. Wings of the bat and wings of the birds are analogous. Alike, that is wrong. You cannot go with the option D. Please correct it. Option D is wrong. Go for any other 3 options. C. Sir, it's option C. You go to option C. Okay. Give me a second, guys. Let me explain. Option C ತಗೊಳ್ಳಿ. Wings of birds and limbs of lizards are analogous ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Okay, analogous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Just please, yeah. Give me some time to explain. Please. Give me some time, guys. ನೋಡಿ, wings of birds and limbs of lizards ಎರಡು ಕೂಡ analogous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is wrong ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, let me check it out how. ನೋಡಿ, wings of birds, they are used for flying, and that is for the locomotion. Limbs of lizard, that is also used for the locomotion. ಎರಡು locomotion. ಅಲ್ಲಿಗೆ the functions are going to be the same. If they are same function, the structure is different, it is analogous. Alige adu correct ide. How can you say that? That is option C cannot be taken. Do you get what I'm saying? Yes. Wings of birds and limbs of lizards are analogous ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Next option AB check ಮಾಡಿ. So the meaning of opuntia. What is that? Sir, Opuntia.
Opuntia. It is a name of a plant, guys. It is a name of a plant. Okay. Nodi, let me just tell you. Sir, we don't have idea about Okay, that okay, okay. plant and I will give information. Listen, guys. Tendril of a pea plant andre tendrils andre tendrils. Tendrils andre nothing but idenanತಾರೆ what you call ballis. Okay. So ballis, tendrils of a pea plants of ballis. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ phyloclade ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದು. What is this phyloclade? Phyloclade of Opuntia. Opuntia ಅನ್ನೋದು it is a name of ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು. Phyloclade ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ phyloclade ಅಲ್ಲಿ it is a modification of the stem part. ಈ Opuntia ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೈಲೋಕ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ಅಪನ್ಶಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೈಲೋಕ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now you can just find out tendrils of a pea plant and phyloclade of Opuntia are homologous or analogous. ಅದು homologous ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ. homologous ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. ಹೌದಾ? ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫೈಲೋಕ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಪನ್ಶಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಫೈಲೋಕ್ಲೇಡ್ ಆಗಿ ಒಪನ್ಶಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಫೈಲೋಕ್ಲೇಡ್ ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಫೈಲೋಕ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಗೈಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? option A. Option A. I think you got the clear picture about the phyloclade of Opuntia. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? First time you are hearing that you should get exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ please ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. Okay, so next one. In pea plant ಅಲ್ಲಿ pure tall pea plant like capsty is crossed with a short plant like small t. The ratio of pure tall pea plant to the short plant. Option B 3:1. Sir, option B 3:1. Okay. What is 3? What is 1? 3 is tall. 3 tall and 1 short. Okay. 1 short. 3 tall and 1 dwarf. Okay, guys. 1 dwarf. Very good. I request everyone to please read the question again carefully. Please read the question again. In peas, pure tall plant capsty is crossed with a short pea plant of small t. Okay, the ratio of pure tall to short plants. Nani ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Option C 1:1. Sir, option A 1:3. 1:3. 1:3. Come on, yaar. Do you mean to say that you will get 3 short plants? Do you get 3 short plants? Option C, sir. Option D. No. Sir, option C, sir. Okay, guys, come on. Okay, listen. If you just keep quiet, I will explain. I'll explain. Please maintain Sure. silence for a minute. Okay, ನೋಡಿ capsty ಮತ್ತೆ small t ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so I have the monohybrid experiment. Let me just take it. Sorry, I'm taking much time of yours. Okay, where is it? No, sir. It's okay. Look at this, guys. Monohybrid cross ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ capsty ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ capsty small t ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, capsty small t ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, small t. So I have 4 plants. Among 4, 3 are tall, 1 is dwarf. That is correct. Okay, so idralli general agi what is the phenotypic ratio in a monohybrid cross? F2 ಅಲ್ಲಿ monohybrid cross the ratio ಏನು? So 3:1. That is the correct answer. But question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Pure tall and short. Pure tall ಇರಬೇಕು, pure short ಇರಬೇಕು. You know the meaning of pure tall and pure short ಅಂದ್ರೆ ಅದು homozygous ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ first one ಮಾತ್ರ capsty, that is a homozygous. ಈ ಕಡೆ second one ನೋಡಿ capsty small t, that is a tall. Of course it is a tall, it is not a pure tall. ಅದು pure tall ಅಲ್ಲ, it is a heterozygous tall. And again capsty small t is a heterozygous tall and small t it's a pure short. Okay, now can you give the answer? What is the answer for this question? 1:1. 1:1, sir. 1:1. Very good. So is it clear or still you are having doubt, guys? ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು?
No, sir. Clear, clear. Yes, sir. It's Yes, clear. so It's clear, sir. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ನೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೈಸ್. ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾವ್ ಓ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ Yes, ರೇಷಿಯೋ sir. ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೈಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 3:1. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 1:3 ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. So like that question careful ಆಗಿ ಓದಿ then only you give the answer guys. Okay, so thank you. Next one, the number of sex chromosomes in zygote of humans ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ number of sex chromosomes ಎಷ್ಟು? Two. Sir, one ಇಲ್ಲ, Sir, option ಯಾವಾಗಲೂ B, ಕೂಡ two. sex chromosomes. Sir, Two, sir. one chromosomes of ಇಲ್ಲಿ two Chromosomes. chromosomes. yes one pair ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. They are not given one pair, just they have given the number 1 2 3 4. So what is the number? There are one pair andre then you have given two chromosomes. Yes, there are the two sex chromosomes. Very good. Next one, in human males all the chromosomes are paired perfectly except one. These unpaired chromosomes are ಯಾವುದು? Y chromosome. Human males ಅಲ್ಲಿ. Y chromosomes. Option C. Option C. Option C, Y chromosome. XX. Okay. Yes, very good, very good. Next, in evolutionary terms, we have more common with ಯಾರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ Option B, Chimpanzee. a chimpanzee. Chinese boy. Sir, option A, sir. Oh, most of you go with Sir, no, option B, Sir, a option A, chimpanzee. sir. A Chinese boy. chimpanzee ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ Chinese ಇದ್ದೀರಾ most boy. of you. We are It is more familiar with the human no. than a chimpanzee, sir. Yes, please ಅದೇ please correct it. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ of course ನನಗೆ ನೋಡಿ if I have the option A ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಡಾಗೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ABCD ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ you can go with the chimpanzee. You have more similarities with the chimpanzee. But ನೋಡಿ Chinese boy ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ a boy, Chinese boy, whether he lives in China, whether he lives in India, he's a human. ಅಲ್ಲಿಗೆ you have more common with the boys, the humans. ಈಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, I am a girl, I am not having common characters with the boy ಅಂತ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. So comparatively you are having common characters with the more than chimpanzee, you are having common characters with the Chinese boy. So is it clear? Yes. Sir. Yes, sir. An example for homologous organ, our arm and a dog's foreleg, or our teeth and elephant dust, potato and runners of grass, and all of them. Sir, option A. Option A, very good. Option A, very good. Option A, very good. I request everyone to please read out the options again carefully. Please read the options. All. Please read Option all. D. All. ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೈಸ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಅವಳು ಯಾರೋ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲೆಗ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ ಅವರ್ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಟಸ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂಡ್ ABC ಮೂರು ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? Option D. Option D. Option D, all of the above. Okay. Next, according to the evolutionary theory, the formation of new species is generally due to formation of new species ಆಗೋದು sudden creation of nature ಅಥವಾ accumulation of variation over several generation, or clones formed during sexual reproduction, or movement of individual from one habitat to another habitat. Sir, accumulation of variation over several generations. Very good. Option B, sir. Yes, very good. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಓವರ್ ಸೆವರಲ್ ಜನರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೆದರ್ಸ್ although they could fly, but birds have feathers that help them to fly. In the context the evolution, this means that ಇದೇನಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, otherwise it will be very difficult. Sir, option D. Birds have evolved from reptiles. Birds have been evolved from reptiles. Yes, all of you go with this? All of you agree with this, or any other options do you prefer, guys?
Sorry, I couldn't hear. Please come again. C, sir. Option C. Feathers Sir, are homologous feathers are organs. homologous organs in both structures. Okay. Any other answers? Actually, ಇಲ್ಲಿ question ಅಲ್ಲಿ small correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Small correction. Question is, some dinosaurs had feathers, although they could not fly. They could not fly ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು could fly ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. I'm sorry. So they could not Yes. fly. But birds option have C. feathers that help Option them, but C. help Option them C. to fly. Feathers In this are context of homologous evolution. Hmm? Option C, sir. Feathers Option are C. homologous organs homologous in organs both in both structures. structures. Why do you go with option C? Why do you go with option C? Feathers Sir, are homologous. because- ಯಾಕ್ ಕರೀತೀರಾ? Sir, Sir, because dinosaurs, both their- dinosaur and have their feathers birds have are used for feathers. protecting from the cold. Okay. Structure, But, different. But in Okay. Fine. birds, Fine. they are used to help. Okay. Used for the flight ಗೆ help ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, fine. That can be accepted. Next one. Which of the following is totally impossible outcome of Mendel's experiment? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು impossible ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Option C. Option C. C. Zero thought. 8 tall, 0 short. Oh, 8 tall and 0 short. That is highly impossible ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Okay. I request please read all the other options also. Just calculate ಮಾಡಿ. Sir, option D. Option D, sir. Sir, option D, sir. How medium it Okay, will guys. be. Listen, guys. Please listen. ನೋಡಿ, first one, 3 tall, 1 short. ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 3:1 mono hybrid ಅಲ್ಲಿ 3:1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 tall, 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ A is possible. Not B ನೋಡಿ 24 and 8 ಇದೆ. That is also in the ratio of 3:1. ಹೌದಾ? Yes, sir. 8 ones are 8 8, ones 8 are 3s are 3s 24. are. That is also Yes. 3:1 ಬರುತ್ತೆ. Next C ನೋಡಿ 8 tall and 0 short. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ you should not wonder. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ mono hybrid ಅಲ್ಲಿ in case of F1 ನಲ್ಲಿ all the plants whatever you get, ಅಲ್ಲಿ 5 plants 4 plants 100 plants ಬಂದ್ರು F1 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ tall ಇರ್ತದೆ, short ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ F1 ಅಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? So F1 Yes, mono sir. hybrid Yes, sir. ಎಲ್ಲ tall ಬರ್ತದೆ. So ಅಲ್ಲಿಗೆ that is F1 also progeny. possible. But have you ever heard about the plant with the medium height in mono hybrid or dihybrid anywhere? Mendel's experiment. Never, Medium sir. height. Never. No, sir. Never. ಅಲ್ಲಿಗೆ what is the correct answer? Option D. Option D. Yes, sir. Option D. 4 tall, 1 medium height. What is the okay? Very good. What is the probability that a male progeny will be a boy? Male boy ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ female girl ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? What is the probability? What is the 50%, sir. Can you say why 50%? Because Because when we, sir, there may be chance Not of predictable. Y or X chromosome, sir. X ಬಂದ್ರೆ female ಬರುತ್ತೆ, Y ಬಂದ್ರೆ male female ಬರುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ, sir. Y ಬಂದ್ರೆ male ಆಗುತ್ತೆ, sir. That's it. Very good. Next, homologous organs have. I think it's repeated. Homologous organs have. It's repeated. Yes, sir. Next. Is again it's homologous. Okay, the earliest member of human species of Homo sapiens can be traced from. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? West Asia, Africa. Australia, Asia, Africa. Option D. Africa. Yes. Next one. The exchange in genetic material takes place in. Exchange in genetic material. Genetic material ಅಂದ್ರೆ DNA change ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? Vegetative property. Sexual Sexual reproduction. Sexual reproduction. Sexual reproduction. Very good. ನೋಡಿ, ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, asexual ಅಂದ್ರೆ ಏನು, sexual ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ until and unless the sex gametes are involved. So sexual reproduction is the correct one. So that's it, guys. So before I conclude, I'll just give you one question related to blood group related ಆಗಿರುವಂತ one question ಕೊಡ್ತೀನಿ. So let me see how many of you will be able to solve this. Okay, shall I? Okay, sir. Yes, sir.
Note, sir. If you have a pen and paper, please write down what I'm saying. Please write down if you have a pen and paper with you guys. ನೋಡಿ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎಫ್1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀದಿರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ IA and IA. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ IA ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು? Sir, homozygous A blood group. Very good. It's a homozygous A blood group. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಿಮೇಲ್ ಕಡೆ IA and IB. ಫಿಮೇಲ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? IA and IB. Okay, what is this IA and IB? ಅದು ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? blood group B. Blood group Heterozygous. AB. It's a blood group AB. Very good. Now the question is ಈಗ ನನಗೆ F1 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ AB ಬರುತ್ತಾ? Find out and tell me. Can you just solve this? Sir, we can't. Sir, it varies, sir. Yes, sir. ಸರ್ IB ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ AB ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? Yes, sir. Okay, guys. Okay. Now, can you predict what will be the percentage? Let me just help you. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. If possible, you can just have a look at this. Can you see the video? Where is it? Not yet, sir. Can you see the video, guys? Not yet. No sir. No, One sir. second. Now? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Look at this, guys. Okay, I told you I have IA, the first one, and the other one is IA. It's going to be crossed with the IA and IB. Okay, this is a female. Now look at this. ಈಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು? ನನಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಒಬೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ IA ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ IA ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ IA ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ IA. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ IA. ಓನ್ಲಿ IA is possible. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. One is I can get IA. ಹೌದಾ? IB. Yes, sir. Or I can also get the other possibility of IB. Both are possible. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಸಪೋಸ್ IA ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, IA and IA are combined to give IA and IA. What is the blood group? This is called as a A blood group. Sir, A. Homozygous. A blood group. Yes, very good. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ IB ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ IA ಇದೆ, as it is IA ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ IB ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ IA and IB ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Now what is this blood group? This is going to be AB blood group. AB. Very good. Now the question is, what is the possibility of getting A blood group and AB blood group? What is the possibility over here? 50%. 50. Yes, the possibility is 50%. Am I clear? Okay, is it clear, guys? Yes, sir. Yes sir. So like this, Yes, sir. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? A ಗಿಂತ B ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ No. We don't have anything related to dominant blood group or recessive blood group. ಆತರ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ AB ಅವರು ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ O ಅವರು O ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು PU, you can learn a lot of them. Anyway, I'm happy with my
That's it. Okay, guys. Anything else? Anything else you would like to ask me? No, sir. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಯಾರು ಸರ್? ಏನಪ್ಪಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್. ಸರ್ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್. Okay, look at this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಓ. ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಸೀವರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಓ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎ, ಓ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಬಿ, ಓ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್. ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎನಿವನ್, ಯಾರು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್. ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. Hope I have finished the chapter. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್? ಏನಪ್ಪಾ ಸರ್ RH ನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಂತ? RH ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತನಾ? RH ನಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ. See, that is nothing but RH factor ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. We have something called as RH factor. It is taken from a monkey called as RH monkey. RH monkey ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನನ್ಗೆ ಈಗ ನನ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಫ್ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, RH factor illadiddre that is AB negative. Like this, plenty of concepts you have, guys. In future days, you will learn all of them. Anyways, I'm happy that most of you are asking few questions, and I have finished the very big lesson. Tumba dot chapter time irlilla, hangagi ಸ್ವಲ್ಪ fast ಆಗಿ ಹೋದೆ. Hope I'm clear with the concepts, whatever I have taught. Any doubts you have, you can freely talk to me now. I can finish. I can try to clarify your doubts, guys. ಈಗ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ ಅದು ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತಾನ ಸರ್? No. Psychologically, you cannot have such traits. Psychologically, you cannot have traits until and unless ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ let us say father is having a disease, ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಯಾವ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಗೊತ್ತಾ? there is a syndrome called as a Parkinson's disease ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. You heard about Parkinson's disease? Sir, No, shaking hand. Shaking hand is a symptom of Parkinson's disease. ಅಥವಾ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್. ಅದು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಗೋ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವರಿ. ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಾತನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದೇ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ತರನೇ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್. one parents ಇಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? that's what I'm saying. It is highly impossible. It is not possible. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು? That's what I'm saying. So psychologically, on mentally strong irodo, weak irodo, this all can be acquired. The future life days alli on obtain ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೊರತು it cannot be transferred from parents to the offsprings until and unless it ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, there is a question, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ MCQ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ, acquired traits cannot be transferred from parents to the offspring. Parents ಇಂದ offsprings ಗೆ acquired characters ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ
ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸರ್ ಅದು ಲ್ಯಾಮಾರ್ಕಿಸಮ್ಲೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಮೈಸ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ದ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಟು ಗೈಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಥಿಯರೀಸ್. ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಆತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ 40 billion years ago, sir. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಸೊ ಆತರ ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ the same way ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಗಳ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಗೈಸ್. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೀನ್ ಬಂತು, ಫಿಶ್ ಬಂತು, ಅದ ನಂತರ ಆಮಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮತ್ಸ್ಯ, ವರಹ, ಕೂರ್ಮ ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದ ಅಂತ ಸರ್? ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಅದು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಆ ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. 10 ಅವತಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇವಾಲ್ವ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಗಾಟನ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Dihybrid crossal genotypic ratio. Genotypic ratio is highly complicated in case of dihybrid cross. Nimge yes, please. 1:2:1:2:2:4:2:1. Very good, yaar. Hey, yaar, idu what's your name? Sir, which school do you study, yaar? Sir, Manasa Vidyalaya, Gundalpet. Wow, very good. I am so happy, yaar. Actually e ratio you have to learn when you come to second PUC bandaga ide concepts ide. So monohybrid cross heredity concepts ella bartude. So alli idanna kaliyalebe compulsory PUC bandaga. Iga sadyakke nimge monohybrid alli only the phenotypic ratio and genotypic ratio in case of monohybrid. Dihybrid ge bandre only the phenotypic ratio. Genotypic anta bandaga adu ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But it is very good if you know the ratio. Yes, it's good. Sir, it's Nice. quite easy, no, sir. There are 9 ratios. Let us divide them as 3:3:3. 3:3:3. Okay. 1:2:1 remains first one. Last one also 1:2:1. And in between 2:4:2. Very good. Yes. These are all some of the tricks. Yes, very good. Last and Okay, first guys. Anyway, is to 4:2. yes, very good. But adre samasye nanen helde andre 10th ge adu baralla. So don't worry about that. If you are interested, you can learn. Very good. It's very good to know, and you have nothing to lose when you learn something, na? So it's a knowledge is always, the more and more you gain, it is very useful. Very good. Thank you. Anything else, guys? Sir, in dihybrid cross, why don't Mendel selected round yellow and wrinkled green?
ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ರಿಸೆಸಿವ್ ತೆಗಿಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಆಮ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್, ನಾನೇ ಮೆಂಟಲ್. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಈ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟಿ ಎರಡು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೋಬಿಟ್ರೆ ಪುನಃ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅದೇ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಗೈಸ್? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅವ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ he has gone for dihybrid cross ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ he was not satisfied and then only he went into the dihybrid cross. So that's like that. Okay, so hope you are satisfied with my answer. Yes sir, satisfied. Sir, Yes, thank you. another thing. Yes. Can we take monohybrid and dihybrid cross as artificial selection? It is artificial selection ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Sir. You can also take it as artificial selection. You know the meaning of artificial selection. Yes, Artificial sir. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, which is made by humans. ಈಗ ಮೆಂಡಲ್ is he a human or animal? Both sir. Human or animal or whatever it is, but he is not a nature alla, he is a human being. ಅಂದ್ರೆ man made ಇಂದಾನೆ ಆಗ್ತಾಗಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ obviously you can take it as a natural artificial selection. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್, ಅದನ್ನ ಬರೀಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. he has done it to get the hybrid plants. hybrids ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿನ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ is also an artificial selection. Okay sir, thank you sir. Fine. Yes, thank you dear. Anything else guys? No sir. Any other doubts? Anybody is having doubt? I think all are feeling hungry and sleepy. I have taken much time, I feel. Sorry.